Good evening, everyone. I'm Marvin D. Banagua. So, in this video, we're going to tackle about the PI development. So, this is our project for this subject. So, where I'm going to start with the instruction in here is to create a simple RESTful API using choosing framework, then implement crude operations. So, the framework that I have chosen is the Express.js or the Node.js. So before I'm going to start, I will show you first if ever what's the version that I and how to basta ipakita na ako sa version ani amo akong GS nga gibuhat. So first going to this go to the sa this code. So the first going to this and mo to science term. So in here para makita nato ang version sa to ang Node.js, we must go to npm -v. So as we can see, na show na nato siya. So the next one we're going to do is the npm v pa naman. So the node the node dash v. So here makita nato ang inaingon nato ang version sa to ang Node.js. So the next we're going to do is the on how to set up our project or pag-create sa using the node sa open kumaga pag-create sa ato ang project. So the first one is going to is magbuhatag mkdir or kaning mkdir murag kani siya magbuhat sa ato ang file name. Sa ato ang file name, for example, simple REST API. So as you can see, makita nato sa diri para kanya makita nato is the name of our folder. So next one is the cd simple is the name of our simple REST API. Oops, wait for a while. Mura na ako namali. CD, then the name of our sim, simple, similar other. So, So, simple unta siya. So, ako pag-type sa pinakalit sa simple di ay. So, simple lang para lang ma-show lang nato. Ma-show lang nato kung saan pag so baka na makita na nato ni siya dito sa ato ang folder. So the next we're going to do is the initialize the Node.js project. So para ma-initialize nato siya ibalagay pm init dash y. So as you can see na ang iyang query nga gihatag. So the next we're going to do is the install dependencies. So we will use the express.js to create our API. To install that express, we're going to type in input npm install express, which will wait our response. So as we can see in here, na-add na siya. So the next one is the install node moon. So eventually, murag optional lang ang node moon, pero but recommended siya for development. So npm install dash save dash dev node node. So let's wait our response. So it's error. Maybe we have a mali. So npm install dash save dash dev then node one. So we can see kung man na siya. So the next we're going to do is the open a file.
if you're going to open that file, na siya diri, na siya, so, go to the user, then the name of our company is the CMOL REST API. Okay, so there you so ano lang pagbuhat or create of project using the thermal sa VS Code, also the Node.js. So, the next we're going to do is pakita na ako sa inyo itong na-code na ako, the provided code kung sa pag pagpa-run or unsaon pagdagan ani nga project. So, this one. So, I have the code in here. So, as you can see in here, na natin ginatawag nga ito ang mga index, script, and also the style. So, the first going to do is the index. Kaning index, kanitong create ta sa node sa this file. So, pinakauna yung nga buhaton dapat nato ato is mo ato sa package.json. So, kaning index and kaning get nor then also this folder is wala pa ni siya. So, as I gi-add na ako ni siya diri para makita niyo sa yung pagpadagan ani. Pero before dapat ato dapat kani diri kani naatoy line diri one line nga pulihan nato aning start node index.js. So the next we're going to do is to run this server. So to run this server, we're going to terminal, new terminal. So we put in here the npm run leave. So the error is already there again. So wait for a while. So ikaduha naman to siya because namali siya kay kanaduha na po nato siya run. So in here, katong the first run is ara. So in here, pwede natin siya i-paste or copy. Then mo ta sa post mo para makita nato or validate or makita nato kung kinsa ba user ani nga one. So in here na siya naka-type pero dash ei. So we can see na makita nato dito sa ato ang code. So kani ginatawag nato nga ara kaning mga ID name ara so mga ID name no. So makita nato ni diri in here. So kung moadto pud to sa ato ang ginatawag nga front end. So ang ginatawag nga sa kani nga kuan butangan nato siya murag simple kuan lang HTML and also the style.css and also the script para pod siya mas na pod siya yung mga kuan mga functionalities. So sa ato ang thermal, so in here as we click this, click lang nato ni follow nato nga link. We're going to follow this link. So makita nato diri nga diri ata nakabutang. So nakita ato ang katong mga user list and also here. So ini diri na mo pasok ang ginatawag nato nga CRUD operation. So we're going to create. For example, create tag simple lang. Butang nato my ako ang classmate. So Juven Juven Ulinan. So, formalize the name. Juven Ulinan. Then also email. So as example, Juven Ulinan at gmail.com. So we're going to add or update. So as we can see, na-add siya diri. So we're going to edit this one. Makita po nato nga kaya niya i-edit. So for example, galing mo R. So edit natin R. Then, so as we can see, ma-update na siya successfully. And also, napod tayo ginatawag nga delete. So this operation also is murag napod siya ni functionalities. So for example, delete nato ni Binolina. So as we are going to delete,
So it's already deleted. This so in this video hope ay yu namoy na kuha nga kuha lang bisang gamay lang nga learning ani nga video. So that's all. Thank you.